million Kenyans across the 5 counties. We do this once again appreciating the President's statement that it will not be plausible to offer tax breaks to sections of the country as only 5 counties are affected. This way, at least the most vulnerable of our people will be able to access food rations for their families, even without the tax breaks, and therefore rescuing their dignity as human beings able to feed their offspring. Number 2, that the government offers support to businesses affected by the lockdown measures such as hotels, food kiosks, market vendors who supply the hotels, aka that is the mama bogas, bars, those in the transport sector, these are the buses, matatus, pro-box transporters, boda-bodas, etc. They have just a section of the Tangatanga members of parliament. They're speaking on some of the restrictions imposed in the country by President Uhuru Kenyatta. We'll be getting more details from our very own Kennedy Mureithi, who's on ground there and listening in. Let's take a short break. I'll be back with more. The day the world stopped was the day we found where to go. Be now set aside to offer stipends of at least 3,500 per month per household to 4 million households in the 5 counties. 2, to finance a mass testing and vaccination campaign, we propose you reallocate a minimum of 50 billion shillings from the defense budget and that of the Ministry of Interior, since the greatest security threat and war we now have to fight is against this pandemic. 3, to finance the interest waiver and business loans support to affected businesses, we propose an incentive tax relief for banks and other financial institutions that will waive such interest to affected businesses in their 2020 and 2021 tax returns, coupled with business loans support from the recently procured concessionary IMF funding. On the IMF loans debt management, taking cognizance of the recent government borrowing from the IMF, despite our concerns and those of many Kenyans of the huge debt burden that Kenyans have to already bear, and in order to ensure the funds are utilized optimally to support the economy as intended, we propose that the first disbursements from the IMF be specifically appropriated towards the acquisition of vaccines in an open and cartel-free system. Further, in order to meet the stringent IMF conditions attached to these loan approvals, it is imperative that the country embarks on an aggressive program towards fiscal consolidation driven by growth in revenues in order to sustainably manage both the debt levels and debt serviceability. It is our strong belief that this will be achievable only through the expansion of our tax base and not by overtaxing the existing base of taxpayers. It is with this in mind that we propose a robust program to support the businesses affected by the pandemic and lockdowns. We therefore propose that the part of the IMF funds procured by GOK, Government of Kenya, on account of the pandemic be directed towards supporting businesses from the bottom of the pyramid in order to achieve the twin objective of growing the economy from the bottom up. By bringing more people into the tax-paying bracket while also supporting the most
vulnerable of our people's businesses, putting money into the people's hands. It is our prayer that the government, in formulating measures that will mitigate the socio-economic impact of the containment measures, will factor in some, if not all, of the above proposals. As we conclude, we wish to end by once again reminding the powers that be that the situation on the ground is different. Mambo kwa ground ni tofauti, na ni mangumu na mazito zaidi. Immediate and urgent measures need to be instituted, and all efforts and energy be redirected to this devastating situation facing our people. Failure to respond to the situation will be tantamount to fueling the brewing anger and desperation amongst the people, a situation that can only be catastrophic for our lovely nation. God bless Kenya and its great people. Happy Easter Monday. Thank you. Maybe before KJ speaks in Swahili, let me also take this opportunity. As you have all witnessed, yourselves and ourselves have been kicked out from the hotel. And as you are aware, it was not the decision of the hotel management. The hotel management are in need of business at this time. But we were kicked out of that hotel apparently after a call from the Inspector General of Police and from the OCS Mudangari. And we just want to tell the IG that nobody should take advantage of this pandemic to convert our democracy into a police state. And we must condemn, because we are representatives of the people. We are here to speak on behalf of over 20 other members of parliament who identify with this statement. But because we respect the law and we respect the COVID protocols, we opted to be only 3 of us to be able to issue this statement. And therefore, let me also condemn that action by the police and the Inspector General of Police. And we will not allow them to intimidate us. You can see they have followed us from the outside, from the hotel to now the roadside. And they are welcome. They can come and listen. We are also speaking on their behalf and their families. Asanteni sana wanahabari, hasa kwa ukakamavu wenyu kwa wakati kama huu ambao ni wakati mnaona wa hujma mingi zaidi. Lakini kwa taarifa ambayo tulikuwa nayo, nitaisema kwa ufupi kwa wale ambao wanatangaza kwa lugha ya Kiswahili waweze kuelewa mada kuu katika taarifa yetu ni gani. Ya kwanza ni kusema kwamba wote kama wajumbe tunafahamu kwamba ni kiongozi mmoja peke yake ambaye aliweza kushika Biblia na akaapa kwamba ataweza kutunza maisha, uhai na mali ya Wakenya. Ndio kwa maana leo ikiwa kama tuna mtu tungependa kuongelesha, ni yule ambaye aliapa kwamba ataweza kutunza maisha ya Wanakenya na mali yao. Sisi tunajielewa kama wabunge ni watu wadogo sana. Rais tayari ametuambia kwamba ako na mawaidha ambayo anapata kutoka wataalam, na tunaheshimu mawaidha ya wataalam. Lakini sisi ndio tuko na wananchi hapa katika constituency zetu, hasa katika kaunti hizi 5 ambazo ziko chini ya lockdown. Nafahamu kwamba wakati tunaweka lockdown katika kaunti hizi 5, lockdown hii sionekane kuwa ni ya Nairobi, ni ya Kiambu, ni ya Machakos na ya Nakuru. Ukweli wa mambo ni kwamba unapofunga kaunti hizi 5, umefunga Kenya nzima. Kwa kuwa watu ambao wako upande wa kaskazini hawawezi wakafanya biashara ikiwa Nairobi na Kiambu imefungwa. Walio katika eneo za magharibi, ikiwa tumefunga Nakuru, tumefunga upande wa magharibi. Upande wa kusini na upande wa pwani umefungwa pindi tu tunapofunga Nairobi, Kajiado na Machakos. Kwa hivyo hii ni lockdown ya nchi nzima. Na kufuatia lockdown hii, tuna mambo kadhaa ambayo tungependa tusisitize. Na jambo la kwanza ni kwamba pindi tu rais alipofunga lockdown hii, kuna Wakenya mamilioni Wakenya ambao walipoteza kazi zao, hasa wale wako katika industry ya hospitality, wale wako kwenye transport, wale wako kwenye entertainment na support services zote katika sekta hizi wakati huu hazifanyi kazi. Kumbuka hawa ambao wanafanya kazi hii ndio walipa kodi. Wanalipa kodi ambayo inalipa madeni ambayo tunayo, madeni ambayo yamezidi wakati huu.
Lakini huyu ambaye analipa kodi sio mashini tu ya kulipa kodi kwa serikali, bali huyu pia ana watu ambao wanamtegemea. Hawa ni wazazi, hawa ni watu ambao wanalisha jamii zao ambao wamekosa kazi. Kwa hivyo, kwa sababu sisi sio gumzo tu, tuna mambo kadhaa ambayo tungependa tuone serikali ikifanya, hasa upande wa treasury. Jambo la kwanza, tungependa kuomba kwamba mara moja tuwe na lifeline fund. Lifeline fund kazi yake itakuwa ni kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya ambaye atalala njaa katika wakati huu. Jambo la pili ambalo tunaomba ni kwamba serikali iweze kuwasimamia wale ambao wanafanya kazi katika sekta husika, hasa wale ambao wako kwenye biashara. Na hawa ikiwa wako na madeni ama wako na loni ambazo wamechukua, tunaomba kwamba serikali iweke mpangilio wa kuondoa yale ambayo tunaita interest, wakuwe na interest waiver katika loni zao zote ambazo wako nazo. Ikiwa yeye ni mwenye gari katika transport, awe ni mtu mwenye biashara ya hoteli ambayo alichukua loan, awe ni mtu ambaye mtu yeyote ambaye anafanya kazi wakati huu na yuko kwenye lockdown, apate interest waiver katika loan ambayo yuko nayo. Lakini tukumbuke pia, Kenya nchi yetu, tunajua kwamba waziri wa fedha amekuwa katika mazungumzo na wale ambao wanamdai pesa, na yeye katika mazungumzo yake amekuwa akipata waiver, amekuwa akipata extension. Hivyo tu ndivyo tunaomba serikali inapopata waiver na inapopata extension, nayo serikali pia iwezeshe wananchi pia wapate waiver na wapate extension ya madeni yao. Kuhusu mambo ya afya, tunaomba wakati huu, hasa katika kaunti hizi 5, wakati huu wa lockdown, serikali ihakikishe kwamba tumepata herd immunity kwa wananchi wa kaunti hizi 5, kwa sababu hatuwezi tukafunga tu bwerere. Ni tuchukue wakati huu tuhakikishe kwamba wananchi wa area hii ya kaunti hizi 5 wamepata chanjo, ili haraka iwezekanavyo waweze kurejelea shughuli zao za kujenga taifa. Sisi hatusemi tu, tunasema kwamba pia katika makataa haya ambayo tunatoa, tuko pia na suluhu. Na suluhu zile ambazo tunazitoa ni kwamba, kwanza, na hapa ni muhimu sana wanahabari, tunasema hivi kwamba shilingi takriban bilioni 14 ambazo zimetengwa kufanya kazi ya referendum, shilingi bilioni 14 hizi zichukuliwe ziweze kupewa jamii, karibu jamii milioni 4 ambazo zinaweza kuwa zikipata shilingi 3,500 kila mwezi, kuhakikisha kwamba wanadumisha hadhi yao na pia kwamba wanaweza kukaa hai bila kufa kutokana na janga hili la korona na mambo mengi ambayo yamewakumba. Ya pili, tunaomba kwamba shilingi bilioni 50 ziweze kutengwa kutoka kitengo cha usalama na kitengo cha ulinzi. Hizi shilingi 50 bilioni ziweze kutengwa ili ziweze kugharamia upigaji wa chanjo na hali ya afya katika kaunti hizi 5. Tunasema pesa hizi zitoke katika kitengo cha ulinzi ni kwa sababu wakati huu ukweli wa mambo ni kwamba tuko katika vita vikali sana. Mimi ningependa niseme hivi ni vita vya 3 vya dunia, na kwa kujikinga lazima tuyaangalie majeshi yetu na polisi yetu waweze kutukinga. Kwa safari hii na awamu hii hawatatukinga na bunduki ama risasi. Ni bajeti ambazo zimewekwa katika vitengo vya usalama viweze kutolewa shilingi bilioni 50 ili kwamba jamii milioni 4 ziwe zinapata shilingi 3,500 kila mwezi, waweze kujimudu kimaisha na waweze kuwa na hadhi. Pia tungependa tupate interest waiver ambayo itapewa kwa wanabiashara, na interest waiver hii tunasema kwamba inaweza patikana hata kutoka kwa pesa ambazo zinatoka kwa pesa hizi ambazo tunapewa na IMF. Zaidi ya hapo, ningependa nimalize kusema hivi kwamba huu ni wakati wa hatari,
wananchi wana ghadhabu, wananchi wamekasirika. Huu sio wakati wa kuwachokoza wananchi, hasa vitengo vya usalama. Wawe na hisia za kibinadamu wanapohusiana na wananchi wetu. Mwananchi ambaye hana kazi hawezi akapata shilingi 3,000 kuweza kujitoa korokoroni kwa kwamba ameshikwa akiwa hajavaa mask, na mwenye anamshika mwenyewe hajavaa mask. Kwa hivyo tunaomba hata kama ni kudumisha usalama katika wakati huu, tuweze kufanya hivyo tukitumia midhini ya kisheria na midhini ya haki za kibinadamu, kwa sababu tukiongea sasa ni Wakenya wengi sana ambao wamekumbana na vitengo hivi vya usalama na wakaweza kupokonywa mali yao, kwa sababu kuombwa hongo wakati huu ni kama wizi wa kimabavu, kwa sababu huyo Mkenya hana kazi ambayo anategemea ili aweze kupata mapato. Kwa hivyo tungependa tutoe hizo suluhu 3 ili ziweze kusaidia mawazo rais wetu anapofanya maamuzi, kwa kuwa najua na wandani wengi na pia na washauri wengi. Sisi ni sauti ndogo tu. Tunaomba kwamba mambo haya 3 yatekelezwe ili wananchi wetu waweze kupata afueni katika wakati huu mgumu. Asante. Asante. Unless kuna vernacular. Mnataka lugha gani? Kikuyu? Haya, Kikuyu kwanza alafu Kiluya. Otaigo ya kuhinga kaunti ici na tugatia muno makiria ritana riria president aretanire na tugatia meciria make ona uria aratwirire ati makinya maria arakinyukirie ti makinya make ni makinya ma mataro maria hetwo ni andu aria marukamirio ma mwiri na tukamatia